Ahlan wa sahlan wa marhaban mpenzi mtazamaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Natumai mzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Mohammed na karibu katika kipindi kipendacho Upeo wa asubuhi ndani ya kitengo Bustani la Ndoa. Mpenzi mtazamaji, natumai mgeni wetu tulionaye mnamfahamu. Tumemkosa sana kwa muda mwingi, lakini siku ya leo tumeweza kumpata. Ni mgeni wetu ambaye anatoa sana nasaha za ndoa. Anakuambia japo yeye si expert, atakwambia pia na disclaimer yake anaweka. Muhimu lile ambalo alilonalo ataweza kutusaidia na kusaidia wewe mpenzi mtazamaji kuweza kufahamu zaidi kuhusiana na masuala mengi na mahusiano. Na katika inshallah awamu yetu inshallah mpenzi mtazamaji tutaenda kuangazia mahusiano ya mbali. Kuna watu haswa wanaume siku hizi mara wanaenda Qatar ama wanawake wanaenda Qatar. Ama utakuta mtu anafanya kazi mbali ya mke wake. Tunataka kufahamu haya mahusiano huwa yanaenda vipi, alafu changamoto zake ni zipi? Na labda je, huwa yanadumu muda mrefu ama huwa hayachukui muda mrefu? Na tukirudi kwake tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Na assalamu alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Karibu sana tena. Asante. I'm happy to be here again. Muda sana. Yeah, it's been a while. Toka nadhani mimi mwenyewe nimekutamani. Nikasema huyu inabidi nimwalike tena. Alhamdulillah. This is home and I'm always glad to be here, honestly. Karibu sana. Thank you so much. Naam, tukielekea katika mada yetu ya leo inshallah tutaweza kuangalia long distance relationship. Mahusiano ya mbali. Tutataka kuangalia haya mahusiano, je, huwa yanadumu ama yadumu? Na je, kama yanadumu, ni mikakati ipi ambayo watu wanafaa kuweka ili kuyafanya yadumu? Na je, kama hayadumu, ni sababu zipi ambazo zinasababisha watu hawadumu kwenye ndoa ama mahusiano ambayo yapo mbali? Bismillahirrahmanirrahim. Now, long distance relationships because honestly I've never been in that shoe, like kabisa partially kidogo tu lakini si sana, but I can tell you for a fact that it's not easy. And from people that I know, I have my sister-in-laws ambao my brothers are away, you know, for work and for, it's not easy, trust me. And kuna wale pia wanasema inayo pros zake pia, just like the way kuna cons pia kuna pros zake. So maybe tukiangalia some of them, maybe tuanze na cons, disadvantages za long distance relationship. Ya kwanza ni communication barrier. You know, huyu mtu yuko mbali, time zones ni tofauti. Labda time ile Kenya ni mchana, kule ni usiku. You see, so unakuta muda ule unataka kuzungumza na mume wako na mpenzi wako, labda kalala. Wewe naye ile time yeye ameamka ndio wewe labda umelala. So kuna kwa ile communication inakuwa inavunjika. Na mambo mengine pia maybe na communication through text messages pia inaweza kuwa ni tofauti. Like I text you and unajua when you're reading a text, vile utakavyoichukua depends on the mood that you're in. Kweli. Ikiwa maybe nimekasirika, let's say with my husband, I send him a text message na yeye kule amekasirika. Yeye ataichukulia ile message kwa ukali because ile muda ambayo yako nayo, you see. Ama sometimes maybe you want to send a text about something, mtu anaipata the wrong one, misinterpret, ama umetuma message maybe there's an emergency, ataipata kesho, ama because of mambo ya mtandao asipate kabisa. Wengine pia maybe because of one reason or another, somebody amekasirika amezima simu. So you're like, okay, now wewe uko nchi nyingine ya Rabalalamina, umekasirika umezima simu, how am I supposed to get you? Kweli. You know, so na communication kwamba yani ile communication ni muhimu sana. It's very important. Kwa sababu mwisho wa siku unaweka pia hisia zenu intact. Yes. Maana wengine nadhani upoteza hisia hasa kabisa. And because kwanza hakuna communication, how do we strengthen that bond? You see, unakaa siku mbili, siku tatu, siku nne, siku tano, you've not spoken to the person you're close to. You know, ile bond inaharibika. You see, that's one. Another thing ni emotional strain. People become lonely. Honestly, even if you're far and our connection is good, communication ni nzuri, lakini kuna ile, you know, mume na mke, there's that the romantic relationship and physical intimacy. It's extremely important. So mtu anaweza kuwa very lonely, ana feel isolated na vitu kama hizo,
trust issues pia zitakuja, kwa sababu unaanza kumshuku labda amepata mtu mwingine, you know, kwanza people who are overthinkers. Azanipigia leo, I think huyu kuna mtu, you see, uanze kujiuliza, unaweza cheka miezi yote hiyo hujakuja kuniona, ama umepata mtu, ama ni these things happen. You know, and it's a fact. Wengine maybe they don't, maskini, unakuta labda mke ndio anakuwa very insecure, and maybe the guy hana mtu mwingine. Ama wengine they actually have other people. Na mtu anasahau kama ameacha mke nyumbani. You know, it's very funny. Yes. Another thing ni financial strain. The traveling costs. Hata tusiangalie nchi ya nje, a different county. Mombasa na Nairobi. Wewe utakuwa na travel all the time. It's expensive. You know, it's very, very expensive. And then cost of communication pay inakuwa very expensive because maybe I have to have internet so that nikupate through WhatsApp. Especially kwa watu ambao wako outside the country. The only way you communicate with that person ni lazima niwe na smartphone. Lazima niwe na internet. You know, wengine inabidi tununue wifi so that we are always in touch. Direct pay kuna cost. Yes, it's very, very expensive. You see. Another thing ni lack of physical intimacy. Ambao ni kitu ambao ni oh my goodness, yes. Tunasema physical intimacy sio kila kitu katika ndoa, but ni one of the most important things in marriage. Because unaweza kuta hata wale watu ambao wanaishi pamoja, they can take up to a week, they are not intimate physically, but they are okay. Now imagine huyo mtu ambaye yako miles and miles and miles and miles away. Kunaendaje? Mtu anachukua contract ya miaka miwili, miaka mitatu, miaka minne. You are away from your wife, you are away from your husband. By the end of the day, even if you're not going to cheat, you're human. Kweli. You know, it's a temptation that I don't know, honestly, sijui watu wana handle vipi. Hasa ninapofikiria I would really wish to know. Yeah, ukiangalia na ile ni kitu ambalo nataka kufahamu zaidi. Hasa ikifikia kwa vijana ama wanawake ambao labda mtu ameolewa na ameamua kwenda Qatar. Nadhani pia kuna masheha wameamua kuiongelea hasa katika mitandao. Ya kwamba mume umetoka umeenda Qatar, umemwacha mwanamke huko. Huyo mwanamke pia ana mahitaji, ana needs zake za kimwili. Na ni kitu ambacho kipo hasa kwa wanandoa. Na ukiangalia kama wewe uko mbali ama mke ameenda amesafiri ameenda kutafuta riziki na mume yuko huko. Unajua kati ya mwanamume na mwanamke, unless ni mwanamume ambaye unajua ana misingi yake ameshika, mimi siwezi chukua muda nikatoka nje. Ndio. Lakini kuna wanaume wenye akitoka huku nchini ama ametoka nchi yoyote na amemwacha mke wake, akifika kule pia si kuna wanawake temptations. Exactly. I think naweza kusema hivi, hatuwezi kuzuia watu wasiende kufanya kazi. Kabisa. And it's just a matter of self discipline and how you una respect marriage yako to what extent, because I believe in as much as it's hard kwa wewe kufungia zile hisia, but ukijiweka I am faithful to my husband, I'm faithful to my wife, ameenda because he wants us to grow, ama he's providing for the family, na tume agree that you know what, easy feelings tutaziweka kwenye chupa. Until you can do it. It's all in the mind, no matter how difficult it's going to be. But ukishajua, no, I have a husband somewhere, he loves me, he's there for us, and this is something that we've agreed upon, then you can do it. But honestly speaking, unless you guys have a very good communication skills are good, because ngoja tuangalie scenario. Mume wangu amesafiri ameenda, tumekosana, he's not talking to me, he's not picking my calls, we don't communicate, nothing. You know, and then here I am with all these emotions that are running out, na nini. I am prone to getting tempted. You know, so inakuwa ni kama ile long distance tukiwa mbali, make sure that you're dating your wife and you're dating your husband. Send them messages to make them, to remind them that you love them. Exactly. You know, mimi nachukulia hiyo phase, tuchukue ni kama tunakatiana. You see, bado hatujaoana, mimi naweza ichukulia hivyo. Like wewe uko kwenu na mimi niko kwetu. You see, so that we keep, we are always texting, we are always calling. Ama hata tuseme, okay, it's unrealistic to say that nipo kazini so I'll be calling all the time, but you can make time. Exactly. Wanakuambia huwezi kosa muda kwa mtu. Yes, kabisa. Okay. Another thing ni different lifestyles. Wewe umeenda miaka yako miwili mitatu kule, umekuwa na maisha yako kabisa. Kwanza kwa wale ambao wanaishi peke yao, nakuta labda mume amesafiri, sasa mke amebaki na watoto. Mume kule lifestyle yake inabadilika. Maybe right now he's dressing well, anakula nje, nini, because he has all the time. For the woman, yeye amebaki na lifestyle yake ni yeye na watoto. Unakuta hawa watu wawili hata wakirudiana, yani when they meet, bado kuna
there's a barrier. Huyu ameshazoea kuishi peke yake, hajazoea kelele za watoto, hajazoea. Mnakuwa ni kama watu ambao wako dunia mbili tofauti. Na exposure pia ya life. Maybe umeenda a country whereby your wife has never been there. Watu kule wanafanya mambo yao tofauti, labda vyakula ni tofauti, you know, the way they dress, the way they talk, you know, the way they carry themselves. You come back huku unaanza kuona kila mtu ni mshamba. Vyakula vya mke wako they're no longer sweet, you've met new people, you've been exposed to new lifestyles. When you come back unaona watu si level yako tena. You know, una feel you need to upgrade, you need vitu kama hizo. Yeah, another thing ni future uncertainty. For people who are away, inakuwa very difficult for you guys to have a plan for your future. Because unfortunately, and this is something that I've heard from very many people, that people who go, especially to Gulf countries, when they go, coming back is very hard. Sana. Unakuta mtu, ndio atakuwa anakuja after every 2 years, but maisha yake ni huko. Kwa sababu akija hata hiyo baada ya miaka miwili, huja akakaa labda ni mwezi mmoja, then he goes back. Alafu amerudi. So unakuta mtu amekuwa Gulf for 16 years. Like, when does it stop? You know, as in, kwani hauna mpango that wacha nikafanye kazi miaka 4 and then I come back maybe here, because I know for Gulf it's very difficult for you to move with your family ile side, unless kama sijui unafanya kazi gani. But si kama other countries, you see, like maybe Canada uende and then after some time unapewa visa ya kuja na mkeo. Ukienda Gulf countries, ukienda kufanya kazi kule, it's you and you alone. Very few people nimesikia mtu ameenda na mke wake na mtoto wake. Very few. But unakuta wanaume wakishaenda kule, I don't know, something just happens. Mtu anakuja miezi zake long holiday, anakuja labda miezi 4, after that he goes back. Unamuuliza how many years have you been in Gulf? Nimekuwa kwa miaka 7. What about your wife? What about your children? When you come back, your kids are all grown. Wamezoea kukuona tu kwa Skype na Zoom na nini. You've missed so much of their upbringing. So kuwa ile mzazi kwa watoto. Yes. Unaona? So mtoto anakuwa ni wa mama zaidi, and relationships zinakufa zingine kabisa. Na unakuta ile miaka labda anakaa kule, wamekutana na Wagulf wenzao, wanawake ambao wameenda kule, so they've married, wako na a totally different lifestyle kule na vitu kama hiyo. Another thing ni limited shared experiences. Unakuta maskini ya Mungu, you no longer create memories together. You guys are always far. Hata picha zile mtu anachukua anapiga tu akiwa peke yake, you know. Tunakuta maskini ndoa labda mmeoana, hamjamaza hata mwaka mmoja ameenda. So yani haujakuwa na ile pia kusikia utamu wa ndoa. Haipo. Haifa hamna maskini. It's so sad. You know, it is so sad. Hata mmoja alisema ya kwamba ukiamua kwenda kufanya kazi nje, nenda ufanye kabla hujaoa. Siku ukirudi, unajua umejipanga, umefungua biashara yako, maana si unaenda kutafuta pesa, unaenda kutafuta riziki, na unachoenda kutafuta kule unataka kuja uanzishe labda biashara yako. Ndio. Naam, sasa hakikisha ya kwamba unajipanga. Mimi naenda kama miaka yangu 7 nimeenda. Fanya kazi yako, maliza, kuja. Huyu mke kumwacha huku, ndo wanawake wengine pia inatokea. Wanatoka nje. Exactly. And leave alone that, because nikisema ati tufanye kazi before we are married, it's unrealistic, because what's your married responsibilities zinazidi. Okay? Na maybe nimetafuta kazi Kenya nimekosa. What do I do, Haifa? Okay? Nimepata kazi Warabuni. I'm not telling anybody not to go. But kuna ndo hizi consequences. You know, kuna consequences zake. Yani, it's not easy. There's a lot of sacrifices that need to be made. But nakubaliana na the fact that tukienda Uarabuni ama tukienda wherever we are going, let's put our families at the back of their heads. Na tuwe tuna hiyo plan that mimi naenda labda miaka 4-5, mke wangu let's save. So that maybe hata to relocate, ama nikifika kule wacha niangalie labda naweza kupatia hata wewe kazi huku, tufanye wote kazi Qatar basi. You see, there's that. Ama kuna wengine mashallah pia wanakuwa na ile akili ya kwamba akifika kule nje amefanya kazi labda kama miaka 4, anaona sasa inabidi mimi ninunue kazi nchi nyingine. Sasa akinunua nchi nyingine kwa rahisi, hata kama akisema mimi nanunua nchi kama ninanunua kazi kama ni Qatar, ama ninunua kazi kama ni Australia ama sehemu gani, najua huyu mke wangu nikisema mimi nakuja naye ama na mimi najua ni an impact in yes. Maana sio wote wanaoenda kule ni kwamba ni watu ambao hawana degree. Kuna mtu ana degree yake, mengine si ya kujitakia, ni ile mtu labda amekosa nini kipato Kenya, inabidi aende akatafute riziki kwingine. Sasa ninadhani ni mikakati ambao wanafaa kuweka. Maybe another thing ni family interference. Wewe umeondoka, umesafiri, umemwacha mkeo na familia yako. You know, I would rather even leave your wife
kwenye nyumba yake peke yake, but unakuta watu wanasema nenda kakae na mamangu. Okay, so huyo msichana maskini ya Mungu umemwacha na familia yako, wewe umeondoka, ambaye wewe ndio support system yake. Unakuta some mother-in-laws they take advantage of that completely. The brother-in-laws they take advantage of your wife completely. And sasa yeye amekuwa kama mfanyikazi sasa wa pale nyumbani. Huyo msichana hana amani tena. With a friend of mine maskini, the same situation she was in. Sasa unakuta she used to sleep because she does not have a child and the husband is not there. Mtu analala mpaka saa 4, saa 5, it's allowed. Anaamka mapema kufanya nini? Unasikia watu wamelala mpaka saa. She's like, I'm supposed to wake up early and do what? I don't have a husband. I don't have a child. You know, I am in my room, in my space. Lakini because I'm living with my mother-in-law, so it's like sina ile freedom tena. No. You see? Another thing ni cheating. Yes, extramarital affairs. Hiyo sijui tufikie katika percentage ngapi? It's so unfortunate. It is so unfortunate, honestly. Na unakuta hata maybe the cheating is not a physical one. Na unakuta maybe they do it through social media. And I'm like, I always ask people, if wewe uko na mtu ambaye you're chatting with on your phone just because you're far away from your wife, why don't you do the same thing with your wife? Because unakuta mtu yupo kwenye simu anachat na mtu ambaye yuko Kenya. You see? Kabisa you're cheating on your wife with somebody who's in the same country as your wife. Hiyo time yenyewe unashinda ukimtext, ukimcall, ukimnini. Why don't you do the same with your wife? Na cha kushangaza ni kwamba utakuta anamwambia ya kwamba mimi sijaoa. I don't know why people do this. You know, it's so unfortunate. Na ndio maana tunarudi pale. Respect for your marriage. Now maybe I can speak to the ladies more and tell them, when your husband does this, it is not your fault. Ini yeye ana tabia mbaya, akhlaq mbaya. It has nothing to do with you. I don't want you to start feeling that maybe mimi ndio, you know, maybe I'm not pretty enough. No, ana akhlaq mbaya, ana tabia mbaya. Na utakuta hata si mwanamke mmoja, wawili, watatu, wanne, watano, you know. Jamaa anapanga safu. Sijui, I just don't get it, you know. Inshallah. Shukran sister Intifadha. Acha tuchukue mapumziko, tukirudi tuendelee zaidi. Naona mada imekuwa moto, hasa kuhusiana na masuala mbali. Inahitaji sana mazungumzo. I know, afwan. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa na dada yetu Intifadha Bashir umeweza kufahamu mawili matatu na ameweza kutuelezea, hasa ameanza na ule upande ambao wanasema ni negative ama kuna ile ni cons, disadvantages za long distance relationship. Mpenzi mtazamaji, acha tuchukue mapumziko, tutakaporudi tutaendelea zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Upeo Asubuhi ndani ya kitengo Bustani la Ndoa. Mpenzi mtazamaji, kama ni desturi yetu katika awamu ya kwanza, nadhani umeweza kufahamu mawili matatu ambayo dada yetu Intifadha Bashir ameweza kuelezea, na katika awamu ya pili tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Naam, tukirudi kwako. Yes my dear. Okay, so awamu ya kwanza tumetackle the disadvantages the long distance relationship. Na tukaona ni nyingi unfortunately, na watu wanalia with, you know, that. So maybe tuangalie advantages zake. Ya kwanza ni strengthen communication skills. Kuna watu kabisa, because I believe that si kila mtu ambaye ako katika long distance relationship analia. Kuna wale mashallah things are going well with them. And na unakuta one, it's because communication skills zao zimekuwa top notch. They keep in touch with each other. The guy or the husband is always calling, the wife is always updating the husband, you see. So communication skills zao zimekuwa top notch. All right. Ya pili ni increased independence. Tukiwa mbali haimaanishi yani tukiwa away from each other, it's a very good opportunity for each one of us to develop ye mwenyewe kivyake. Mume akiwa mbali, wewe utakuwa na time ya kusoma if you want to go back to school, if you want to work, because responsibilities ambazo zile unazo ni chache. Kwa mume pia, akiwa in a different country, amepata opportunity ya kwenda shule, muda wake wa kupumzika, maybe ataamua enroll into a course or do something for himself. So unakuta mnaweza mkajijenga. But unfortunately, it's usually the other way around. Unakuta mume, especially tunazungumzia sana waume kwa sababu wao ndio sana wanaoenda wakaacha wake zao. Unakuta maskini ya Mungu, when katika culture zetu ama society community zetu ni kuwa when the man goes, unakuta mwanaume ndo ambaye anajijenga zaidi kumliko huyo mwanamke nyumbani.
Yeye sasa anakuwa housewife, haendi kazini, haendi shule, yeye amekuwa wa nyumbani tu. So unakuta hata zile energy za huwa hazi match. The guy has been away for 2 years. Akirudi yeye labda amesha enroll shule, amepata a better job, amegrow. Wewe uko pale pale. Ndio. Alright, so he's maybe because of these talks that we are having, maybe kama kuna mwanadada huko nje ambaye she's going through the same, I would love to encourage them that use that opportunity to develop yourself. Tunajua that when the husband is there, majukumu yanakuwa ni mingi. Maybe you have to cook, you have to take care of the house, but you are alone. You have all the time in the world. Do something productive with yourself, alright? Another thing ni enhanced trust. Kuna watu kabisa Haifa, the distance, it's just the fact that they are far from each other. But trust, I trust my man. I trust my wife. You see. So ule mtihani ule distance inakuwa ni kama mtihani kwenu kwa kustrengthen ile trust. Kuna wale ambao trust inavunjika na kuna wale wanasema hapo, yani tupo pamoja. Unasema no, my husband is away, he's taking care of us. I cannot betray him. Mwingine anasema no, I have a loyal wife at home. I cannot. Unaona sasa ile bond inakuwa strengthened. Tena nadhani pia inatokea hasa kama nyinyi wote wawili mmekuwa na ile uhusiano ambao unajua mimi huyu namwamini. Na wewe ninavyokuamini kumaanisha sikushuku. Maana hii utakuta pia utokea hasa mitandaoni na nini. Sasa hiyo watu wengi wameweka maisha yao hadharani. Si kama ile wameweka tu karibu ndani. So kumwamini mtu wengine inakuwa ni ngumu. Lakini nadhani mikakati wanayoweka pia hao wenyewe kuaminiana hao wenyewe. Pale wametoka pia kufikiria. Hasa kama mtu ametoka mbali na mke wake, anajua kabisa mimi mke wangu naweza muamini. Na pia ndo mimi nasema when this trust is broken, usiwahi kuangalia ukajiambia but mimi I have always been faithful. Kwa nini yeye akavunja ile trust? Ni yeye ndo amevunja. Kila mtu acheze pati yake. You know, I would rather niseme mimi nilikuwa faithful na mwenzangu akavunja ile trust kuliko sote we were both unfaithful. Kweli. You know, maybe I did what I was supposed to do. It will hurt that you've broken my trust, but I did what we were supposed to do. Wewe uliamua kuenda hivi, then that's you, that's on you. Hata tukiamua labda hii relationship imevunjika, mimi nitabeba moyo wangu nikijua I did my best. Ule naye wacha bebe guilt yake. You see? That. Another thing ni quality time during visits. Akija bana. Kwanza unakuta msichana maskini ataenda hapa kwa piko. Yaani kama amekuwa bibi harusi upya, you know? Yeah, they have all the good time, they go for vacation, it's amazing, honestly. So they get to share an amazing time when they are together. Hasa wanapotoka ile unajua tu tumetoka mbali. Umemiss mtu wako. I know. Lakini mashallah kukutana utajua tu kuna bond hawa watu kweli walikuwa wana. Unlike wengine ikifika yani anakuwa kama ni polisi kwa nyumba hata hana story. Another thing ni personal development kama tulivyosema, that mimi nikiwa nimeenda mume wangu hayupo na mimi niko, tunaweza tuka-agree tu for these 2 years, ama unamwambia mume wako please unaweza ni sponsor maybe I go to school so that by the time unakuja hata mimi nitakuwa nimejiongeza. Ama unakuta watu wengine kabisa, let's say somebody is going to western countries, let's say like Canada, unakuta mwanaume ndo anakuwa wa kwanza kutangulia. I don't know why, it's usually easier, or one of the spouses inakuwa easier. So akifika kule anaangalia opportunities zile ambazo anaweza akakupatia wewe. Anakuambia Haifa, nimeona huko kazi ambazo ziko, let's say ni za being a nurse. Unaweza ukatrain as a nurse so that inakuwa easier wewe ukija, kwa sababu unlike countries zetu za Africa, in western countries we need to help each other. Like women also have to work. It's not a choice, you have to, because one housing income house, it's not easy. So unakuta ile time ambayo mume wako hayupo na wewe unajijenga so that either akirudi atakukuta uko pahali au nyinyi mkikutana ikiwa ataweza kukuvuta mnaweza kuvutana. Isiwe yeye anapanda na wewe uko pale. Kwani vipi? You see? Another advantage ni deeper emotional connection. Mimi nakwambia I've seen people who are very far and they are just in love. You can just tell. You know, this person is always calling. Not ati sasa simaanisha sasa ndio tunapigiwa simu kila time. But you can just tell. You know, them being far away ile kumisiana na nini. Ni kama vile umesema pale tukiwa katika awamu ya kwanza umeongelea kuhusiana, it's like you're quoting one another. Yeah, quoting one another. It's amazing, you know. Mtu akifanya kitu kidogo anapiga, oh my husband will love this. Anapiga picha anamtumia. Huyu naye anatuma selfies, you know. It's amazing, honestly. You see. Another thing ni exploration of new places.
You know, kama especially when ni mtu ambao unapenda ku travel a lot, so this is a good opportunity for you. So mimi nimepata kazi ambayo maybe inanipeleka different countries, so it's a good opportunity for you to grow. And I have seen couples, not like one on one, but I've seen kwenye mitandao couples who travel together. Unakuta mwanaume labda kazi yake he's on construction and he's always traveling. Unakuta na mke wake, they go together. The wife is shopping, exploring the new city. The husband is busy working. But together point, it's amazing, honestly. Ama when you come back with, you come and you explore the world, and you come ukija with a different perspective. Nani, the only thing that I encourage people is do not leave your spouse behind. Ukiwa itatokea opportunity ya wewe kuwa na yeye, please use that opportunity. Unasema bwana, you know, unasema bwana ikitokea kwako, ikitokea kwako, mimi ikitatokea na mimi tunabebana bana. Tunabebana. But you see, naweza kusema hivi, and as much as people are together, but pia parts zetu, kila mtu ana path yake. Mume wako ana path yake na wewe una path yako. Just make sure that when you guys are growing together, hivyo tu ndo nitasema, because unajua chuki ama zile hard feelings zinakuja wapi? Ndio ninavyosema, mmoja anaendelea na wewe unabaki pale pale. Unakuta mtu analia kwa uchungu, oh you were away for 4 years. You know, umekuja sasa unioni kama mimi ni mtu, mimi nime waste time yangu, nilikuwa nakusubiria na nini. I'm telling people, make sure that when he is growing, you're also growing. Maana tuseme kwa mfano, Ndiyo. Maana kuna watu kutoka kule nje. Kuna mtu akitoka kule nje, hasa wanaume vile tunasema, mostly wanaume ndio haya percentage ambao wanafanya kazi nje. Utakuta mwanamume ametoka nje kwa sababu amezoea ile maisha yenye amezoea. Mwisho wa siku akirudi huku, wengi huwa hawakai muda mrefu, unasikia wameachana. Hivi huwa sababu ni ipi mpaka waachane? Is it because ile kuhusiana na development, huyu yuko vile na huyu ameona bwana mimi nimeendelea, it's high time endelee na maisha yangu, na wewe bwana uendelee na maisha yako. Unajua Haifa, when people get married, people change as well. Wewe unaweza jiona I know myself, but once you get into that marriage, you develop, akili inaweza ikapanuka, or maybe ndio hivyo umetoka umeenda nchi nyingine, unasema haya, kumbe there is more to this world than what I have been having behind. So ndo nasema unaporudi unajibeba vipi? Kwa sababu mimi nikishajiambia that mimi ninaye mke wangu ni Haifa, ama ninaye mume wangu mie, ndio mimi nime explore the world, nimerudi. The best thing that I am going to do is make sure that also my wife ama my husband, akona the same experiences na mimi. I'm not leaving you behind. You see, na nakwambia Haifa, wacha nikujenge hata wewe. Unataka kufanya nini? Unataka kwenda shule, unataka kufanya nini? Unataka kufanya, so that when I come back, we are on the same path. But again, kuna watu ambao when they come back, mtu anaona mke wake hayupo level. Yes. Hizi vitu zinatokea. You know, zinatokea. Na ndio maana nasema make sure that wewe pia unajijenga, because watu wanaweza wakabadilika na you cannot force issues. If amekuja ameona wewe you're no longer fit for them, then it's their loss. Nakwambia my type. You're no longer my type. Yeye ndo mwenye shida sasa, na uwezi kuforce issues. Kama yeye ame fall out of love for you, it's unfortunate, but we do not encourage it. You know, we don't encourage it. Unaona? So nasema make sure that wewe akidevelop na wewe kwanza develop yourself. Mimi sipendi ile mtu anajionea oye. I don't like it, honestly. You know, jijenge hata wewe pia. Hasa kama unategemea mfuko wa mwanamume. Ndio. Inakuwa rahisi yule mwanamume kufanya kitu ambacho anajua, mimi huyu hata sasa hivi kimwacha najua hakuna mali anaenda. Unfortunately. So wakati mwanamke anachukua ile initiative ya kujidevelop yeye mwenyewe, inakuwa rahisi sana yule mwanamume kumpa heshima yake. Ndio. Kwa sababu hata akiamua kumwacha huyu mwanamke anajua kwamba mimi I have something to for myself. Exactly. And I think hizi zote zinakuja wapi? Before we get married, put your standards, put your priorities first. You know, mimi mwambie kabisa mimi nimesoma and I would love to work even once I'm married. Ama nina biashara yangu pia, I would want to develop myself. Lakini unakuta watu they don't talk about these things during courtship. Wewe umeingia umeolewa, you've never worked, umekaa miaka 2, 3, 4, unakuja one day ndo you decide you want to go to work. Your husband might agree or he might not. Lakini have these conversations prior. Hata wewe jipende. You know, what other than being somebody's wife, who are you? Who are you? Because in as much as we are coming together, but mimi nakuja na nimebeba vitu vyangu na wewe umekuja umebeba na vitu vyako.
tuna relationship ndio, lakini mimi I am somebody on my own. Have something for yourself. And when we are saying we want to empower women, we are not talking about ati sasa ndio tuwe miss independent, tuanze kuwa disrespect our husbands. No. But we've seen the trend of how life is right now. Things are hard. We need to help each other. Percentage hata wewe basi jisaidie. Hata tuseme okay, maybe mtu atasema no, but my husband is providing everything, ananilisha, ananivisha, ananifanyika. But you need that sense of purpose for your own life. Kuna kazi nyingi ambazo unaweza ukafanya za heshima kabisa, ambazo zitakufanya wewe yani you have a sense of purpose katika hii dunia. Lakini sasa ndio hiyo nasema watu tunajiachilia sana. Mpaka hata mambo yakija wenzetu na mimi kusema kweli, unfortunately siwezi kumlaumu mtu ambaye labda amejijenga na amejaribu kukujenga na wewe umekataa kujengeka. Kuna watu kabisa Haifa, mtu anakwambia nimemfungulia biashara sijui ngapi huyu. Nimemwambia aende driving, hataki. Nimemwambia atafute course, hataki. Sasa wewe Haifa tunakusaidiaje? Kwa mfano. Tunakusaidia kwa sababu ni maamuzi yako. Maana utakuta tuweke pia katika scenario kuna mwanamke haswa wasichana. Mimi the reason wanaambia wanawake ama wasichana ambao haswa kwa kama shule za sekondari. Naambia maliza tu hiyo sekondari. At least na certificate even if itakuwa exactly. Toka nayo. Unfortunately wengi hawajui advantage yake ile. Kwa sababu mwisho wa siku utaolewa. But hiyo ndoa, are you guaranteed that it will last long vile wewe unafikiria? But hata kama ita last long, tuseme. Because hakuna mtu anaingia katika ndoa aachike. Kweli. Okay, watu wanaweza kusema kwa nini you're always thinking about kuachika. Tuseme even if you're never going to divorce from your husband. Okay, what else can you offer? Kwa sababu yule mume ndio ametoka kule ama amekuja, yes mimi naweza kukupa kila kitu. Lakini wewe mwenyewe pia kujisaidia kama jiongeze. Mtihani utokea. Tuseme God forbid, yule mume amepoteza kazi ama kitu kimemkuta, amepata ajali, amepata nini, ako sasa amekaa kwa kiti haizi inuka. Wewe kama mwanamke utasaidia wapi? Exactly. Na pia majukumu, let's say unaweza kusema okay, maybe your husband atakuwa na kazi hata waipata accident na nini. Jamani, kuna ile hata pesa wako, invest in something, buy something for yourself. There was a lady I was looking at, alikuwa anatoa someone anasema, women, why are you scared of owning things for yourself? Buy a car. It doesn't have to be Mr. and Mrs. somebody's car. No, this is your car. This is your land. This is yours, zako peke yako. Why are you scared of having things for yourself? Mmoja alikuja akasema ya kwamba at least jivali. Nenda toka nje kanunue kipochi expensive. Cha kwako ndio. Cha kwako. Hata ukisema ukija ukikieka hapa. Vipi? Yes, on my own. Yes. Yaani una ile nimenunuliwa na fulani, nimenunuliwa, lakini wewe mwenyewe unajua. Pia you will feel that. Na pia Haifa, happy sana. Sisi tu waume zetu alhamdulillah they gift us things. Mtu anakuta amekununulia simu, mwingine ananunuliwa gari. What do we give our husbands? Hata kile kikoyo umerudi. Siku moja umekasirika, umelipwa, umepata tu pesa twako, enda umjazie tank mafuta kwa gari, mbadilishie zile tires. Do something. Useme bana unatoka na gari yako kidogo, mimi naenda mahali fulani. Ndio kamjazie kupiga surprise. That's the thing. Akifika bana anaona gari. Unamwambia leo nakupeleka date, ni mimi nitalipa. Kuwa na hiyo pesa yako kidogo jamani. Hata kama pesa itakuwa inatoka kwake. Kweli. Anaweza kuwa anakupatia tu allowances na wewe unaweka, ingia kwenye chama, ingia kwenye sako. Jiongeze, wanasema jiongeze. Jiongeze. Wanawake tunavyoambia sisi tunapenda chama sana. Zinasaidia Haifa. Sana, tena pakubwa sana. Nadhani pia zinatutengezea zile nyumba, ukiangalia mtu akija kukuta makuchi mapya. Anasema kwani vipi ndugu yangu hapa ni chama hizi? Mtu anaonunua cash kumbe ni chama imekusaidia. Shukrani sana Intifadha, alhamdulillah. Mwenye kusaidia na mwenye kuelezea, na mimi hatujaweza kuyamaliza yote. There's a lot. Inshallah nadhani kwa sababu ya muda tutaweza kutatishia hapo. Shukrani sana. Na Allah akupe umri mrefu. Amin. Sote. Thank you for having me. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa na dada yetu Intifadha Bashir umeweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Naamini utaweza kuangalia kwamba imekuwa a more engaging conversation. Kwa sababu gani? Ni vitu ambavyo unapitia wewe kama mwanamke nyumbani, ni vitu ambavyo unapitia wewe kama mwanamume. Unafaa kuangalia mahusiano yako utayaweka yawe na nguvu vipi,
yasije yakaanguka, kwa sababu hakuna anayetamani ndoa yake ianguke. Ila pia mwanamke unaambiwa mumeo anaposafiri ni muda wako wewe binafsi wa kuweza kujikuza na kujifahamu zaidi. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, sina mengi ya kusema isipokuwa ni kukwambia maasalamu.